Good morning, students. In today's class, we will discuss about the algal structures and their families. So, as far as the yesterday's class is concerned, we discussed about the structure and reproduction of chlorophyll members. Structure and reproduction of chlorophyll. So in yesterday's class, we have said that these chlorophyllae are defined as an algal plants. These chlorophyllae are commonly called as a green algae, or వీటిని మనం green algal members అని కూడా అంటున్నాం. So these green algal members normally have their cell structure is of eukaryotic type. So ఈ chlorophyll member యొక్క cell structure ఏంటి? Eukaryotic type లో ఉంటుంది. And coming to the number of flagella, there are 1, 2 or 4. ఒకటైనా ఉండొచ్చు, రెండైనా ఉండొచ్చు, లేదా నాలుగైనా ఫ్లాజెల్లాస్ అనేటువంటివి ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్స్లో ఉంటాయి. And that all flagella are about acronematic flagella. Acronematic flagellas ఉంటాయి. Acronematic అంటే స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్లాజెల్లా పైన స్మూత్ సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. And the reserve food in this is stored in the form of a starch. స్టార్చ్ ఫామ్లో మనకి రిజర్వ్ ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో we discussed around about 9 to 10 characters of this chlorophyll members, starting from its cell structure, starting from its habitat. Habitat is a place where an organism live. Habitat అంటే ఏమని చెప్పాము, ఎక్కడైతే ఒక ఆర్గానిజం అనేది జీవిస్తుందో, ఏ ప్లేస్లో అయితే, ఎలాంటి స్థలంలో అయితే ఒక ఆర్గానిజం అనేది జీవిస్తుందో దాన్ని మనం హ్యాబిటెట్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ chlorophyll members will live under mainly fresh water as well as in marine water systems. ప్యూర్ వాటర్లో, ఫ్రెష్ వాటర్ సిస్టమ్స్లో లేదా మెరైన్ వాటర్ సిస్టమ్స్లో ఇలాంటివన్నీ కూడా, ఇలాంటి హ్యాబిటెట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. సో ద నెక్స్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద యెస్టర్డేస్ క్లాస్ వి రెడ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ ఆల్గల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ స్ట్రక్చర్స్. ఒక్కొక్క ఆల్గల్ టైప్లో దీని యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, ఇంకా దీని యొక్క క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి. And we also discussed about the different types of and organisms that comes under this chlorophyll members. So, especially in the yesterday's class, first we read about the cell wall. Cell wall, in this case, it is made up of proteoglycans. Enti glycoproteins తో made up అవుతుంది. It can be a cellulose, hemicellulose, pectin. Pectin అనేది ఆ సెల్ వాల్ యొక్క అవుటర్ వాల్ అనేది పెక్టిన్తో మేడప్ అవుతుంది. ఇన్నర్ వాల్కి వచ్చేసరికి అది సెల్యులోస్తో మేడప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ సెల్ వాల్. And next and foremost important thing is when we are taking the another structures called as pyrenoids. Pyrenoids అనే స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. Pyrenoids are the polysaccharide that store the end products of the photosynthesis. Photosynthesis అంటే ఏంటి? Photosynthesis is nothing but the preparation of food material by utilizing sunlight as well as the chlorophyll. By utilizing sunlight ఇంకా chlorophyll. Preparation of food material అంటే అది ఒక కర్రీ వండడం, ఒక అన్నం వండడం, అలాంటి ప్రాసెస్ని photosynthesis అన్నాము. The process which converts సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, ఏవైతే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో వాటిని సింపుల్ కాంపౌండ్స్లోకి ఎప్పుడైతే మారుస్తుందో, సింపుల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లోకి ఎప్పుడైతే మారుస్తుందో బై యూటిలైజింగ్ దేన్ని యూస్ చేసుకొని, సన్లైట్ని ఇంకా క్లోరోఫిల్ని యూస్ చేసుకొని ఎలా అయితే సింపుల్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫోటోసింథసిస్ అని అంటున్నాం. సో ఆ ఫోటోసింథసిస్ అయిపోయే ప్రాసెస్కి మనకు ఒక గ్లూకోజ్ కానీ, స్టార్చ్ కానీ ఇలాంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఎ ఫుడ్ మెటీరియల్ బికాస్ దిస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ కార్బోహైడ్రేట్. సో అలా కూడా అది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ we also read about the contractile vacuoles. Contractile vacuoles ఉంటాయి. Chloroplast in this cells, in this type of chlorophyll cells లో chloroplast అనేది కప్ షేప్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. The chloroplast will be in the cup shaped form.
And the next, in the yesterday's class we read about up to reproduction. Reproduction is of three kinds. Reproduction is of three kinds. One is a vegetative reproduction, a sexual reproduction, as well as sexual reproduction. Three types: vegetative reproduction, asexual reproduction, as well as sexual reproduction. So vegetative reproduction occurs through the cell division or by the formation of autocolonies. Self ga ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చిన్న చిన్న కాలనీస్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు కూడా వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ సెల్ అనేది డివైడ్ అయినప్పుడు కూడా వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఓన్లీ ఒక సింగిల్ పేరెంట్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ to produce or to form a new individual is called asexual reproduction. And coming to sexual reproduction lo emoutundi, there should be an involvement of two parents. Enti male gamete undali, female gamete kuda undali. Male gamete undali, female gamete undali. Rendu fuse ayinappudu maatrame manaki zygote form avutundi. Kabatti sexual reproduction anedi jarugutundi. So according to the scientist F.E. Fritsch అనే సైంటిస్ట్ ఈ క్లోరోఫైసే యొక్క మెంబర్స్ని he had been classified this chlorophyce members into 9 orders. ఆ 9 orders ఏమేంటివి? In the yesterday's class I have ended with that volvocales, chlorococcales, volvocales, chlorococcales, unotrichales, cladophorales, chaetophorales, edogoniales, conjugales, siphonales and carrels. So totally these are 9 variety types of structure and reproduction in case of this chlorophysae members. So ఏమవుతుంది ఈ 9 orders అనేటువంటివి, this concept of 9 orders was given by the scientist F.E. Fritsch. Volvocales, chlorococcales, unotrichales, cladophorales, chaetophorales, edogoniales, conjugales, siphonales and carrels. So what exactly? These are the total 9 orders. 9 orders which have been classified by the scientist F.E. Fritsch. So now let's not go into deep. We will discuss about this. Volvocales. Volvocates are the species belonging to the order of the family Volvocaceae. ఈ ఆర్డర్ కిందికి వచ్చేటివి ఏ ఫ్యామిలీ వస్తుంది? వాల్వోకేసి అనే ఫ్యామిలీ వస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వాల్బాక్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. అండ్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ యూనిసెల్యులర్ మొటైల్ కొలోనియల్ ఫార్మ్స్. కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక కాలనీస్ అన్నీ కూడా ఫామ్ అవుతాయి వీటి స్ట్రక్చర్స్లో. అండ్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫ్రెష్ వాటర్లోనే ఈ వాల్వోకేల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ ఈ వాల్వోకేల్స్ ఒక్కొక్క ఈచ్ సెల్లో వాల్వోకేల్స్కి చెందిన ఆల్గల్ మెంబర్స్లో ఒక్కొక్క సెల్లో కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్, న్యూక్లియస్, ఐ స్పాట్, ఇంకా ఫ్లాజెల్ అనేటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద volvocales. And next we'll go into this chlorococcales. These chlorococcales are the freshwater forms. ఇవి కూడా ఫ్రెష్ వాటర్లోనే సర్వైవ్ అవుతాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ అండ్ నాన్ మోటైల్ ఇన్ నేచర్. వెజిటేటివ్ కండిషన్స్లో ఇవి మల్టీసెల్యులర్ ఇంకా నాన్ మోటైల్ ఇన్ నేచర్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇందులో అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జూస్పోర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది.
క్లోరోకొక్కేల్స్కి వచ్చేసరికి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అక్కర్స్ బై జూస్పోర్స్ ద్వారా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ మట్టుకు జరగదు. సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఈస్ క్లోరోకొక్కస్. దీనికేమో వాల్వాక్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ ద యూలోట్రైకేల్స్. ఈ యూలోట్రైకేల్స్, దీస్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ గ్రో బోత్ ఇన్ మెరైన్ ఫార్మ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఫార్మ్స్. ఈ రెండు కూడా ఓన్లీ ఫ్రెష్ వాటర్లోనే ఇలాంటి ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి. ఈ యూలోట్రైకేల్స్కి వచ్చేసరికి అవి ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా పెరుగుతాయి, మెరైన్ వాటర్లో కూడా ఇలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్గల్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. అండ్ ద థాలస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఫిలమెంటస్ థాలస్ బాడీ ఉంటుంది. దాన్ని మనం సూడో పారెన్కైమటాస్ సెల్స్ అని అంటాం. అంటే ఇందులో థాలస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ టిష్యూ కాల్ సూడో పారెన్కైమటాస్ టిష్యూ. ఆ టిష్యూతో దాని ప్లాంట్ బాడీ అంతా కూడా మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఎంటరోమార్ఫా, యూలోథ్రిక్స్ ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. కమింగ్ టు క్లాడోఫోర్స్ ఆల్సో అక్కర్స్ ఇన్ బోత్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇంకా మెరైన్ వాటర్. రెండిట్లో కూడా క్లాడోఫోర్స్ అనేటువంటివి సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఫ్రెష్ వాటర్లో, మెరైన్ వాటర్. అండ్ దిస్ క్లాడోఫోర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ show their plant body. The thallus in this cladophore is having a wide varieties of branched filamentous in its structure. అంటే దీని ప్లాంట్ బాడీ అనేది డిఫరెంట్ బ్రాంచ్గా ఫిలమెంట్స్ లాగా ఉంటుంది దేంట్లో, ఈ క్లాడోఫోరెల్స్లో. అండ్ దీనిలో అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సెల్స్ అన్నీ కూడా మల్టీ న్యూక్లియేట్ ఉంటాయి. అంటే దెర్ ఈస్ అ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాడోఫోరెల్స్. అండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి క్లాడోఫోరా ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ వన్, దట్ ఈస్ అ ketophorales. In this ketophorales, exactly what happens when these ketophorales specifically usually found in a fresh water. This only found in a fresh water. Ketophorales అన్ని కూడా fresh water లోనే ఉంటాయి. And those are branched filamentous in their structures. ఆ ketophorales అన్ని కూడా branched filamentous structures ఉంటాయి. And those also available in heterotrichous conditions. Heterotrichous conditions లో ఇవి ఉంటాయి. ఏంటి ketophorales. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి కోలేకల్చర్ అనేది దీనికి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇందులో కొన్ని టెరిస్ట్రియల్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎఫిఫైటిక్ కూడా ఉంటాయి. టెరిస్ట్రియల్ అంటే కొన్ని ల్యాండ్ పైన నివసించే ఉంటాయి, కొన్ని ఎఫిఫైటిక్ అంటే నేను క్లాస్లో చెప్పాను. ఎఫిఫైటిక్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో ఆన్ ద హ్యూజ్ ట్రీస్. లార్జ్ ట్రీస్ పైన ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాంట్ పెరుగుతుందో ఆ ట్రీ యొక్క బ్రాంచ్ పైన, స్టెమ్ పైన, అలాంటి ప్లాంట్స్ని ఎఫిఫైట్స్ అని అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో these ketophorales consists of an epiphytes. Coming to this Edogonias. These Edogonials are also fresh water forms. థాలస్ అనేది ఫిలమెంటస్ కాకపోతే అన్బ్రాంచ్డ్. ఇక్కడ థాలస్ అనేది ఫిలమెంటస్ అయినప్పటికీ కూడా అన్బ్రాంచ్డ్ కండిషన్స్లో ఉంటుంది. సో హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈడోగోనియం ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. అండ్ ద రీప్రొడక్షన్ సెల్స్ అన్ని కూడా యూనిన్యూక్లియేట్లో ఉంటాయి. క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ అకరింగ్ బై క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది whereas compared to asexual reproduction. And coming to the seventh one, that is the conjugates. Conjugates are the freshwater forms, uninucleate filamentous structures in nature. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ ఫార్మ్స్. ఏవి కాంజుగేట్స్, కానీ అవి యూనిన్యూక్లియేట్ ఉంటాయి, ఫ్రెష్ వాటర్ ఫార్మ్స్ అని ఉంటాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ కాంజుగేట్స్లో there will be a three important differences in this chloroplast number and structures. ఈ కాంజుగేట్స్లో త్రీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. కాంజుగేట్స్ ఆర్డర్కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్లో దట్ మెయిన్లీ ప్రోడక్ట్ దిస్ థింగ్. క్లోరోప్లాస్ట్ నంబర్ అండ్ స్ట్రక్చర్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మొటైల్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటివన్నీ కూడా యాబ్సెంట్ ఉంటాయి. మొటైల్ స్టేజెస్ ఆర్ యాబ్సెంట్. మొటైల్ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా అబ్సెంట్ ఉంటాయి. అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అక్కర్స్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్. సో కాంజుగేట్స్లో దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. ఏంటేంటివి? బేస్డ్ ఆన్ క్లోరోప్లాస్ట్ నంబర్ అండ్ స్ట్రక్చర్. క్లోరోప్లాస్ట్ నంబర్ పైన, స్ట్రక్చర్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది. మొటైల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ మొటైల్ స్టేజెస్ అంటే మూమెంట్ ఉన్నవి, ఫ్లాజెల్ ఉన్నవన్నీ కూడా అబ్సెంట్ ఉంటాయి.
సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది ఐసోగామియో, ఊగామియో, అనైసోగామియో అలా కాకుండా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది కాంజుగేషన్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి? The process of transfer of genetic material from one cell to another cell by means of a conjugation tube. When I am saying about the reproduction in bacteria, conjugation చెప్పినప్పుడు F plus cell నుండి F minus cell కి genetic material transfer అవుతుంది. ఎక్కడ నుండి donor cell నుండి acceptor cell కి through the conjugation tube. So in case of this conjugates, అలా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది ఒకదాని నుండి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనం కాంజుగేట్స్ ఆర్డర్కి చెందిన ప్లాంట్స్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి? డెస్మిట్స్ అన్నీ కూడా దీని కిందకే వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద సిఫోనైల్స్. అండ్ దిస్ సిఫోనైల్స్ ఆర్ ద మెరైన్ ఫార్మ్స్ యూనిసెల్యులర్. థాలస్కి వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెర్ విల్ బి అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ థాలస్ అనేది బంచ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. యూనిసెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్. In this asexual reproduction occurs by zoospores as well as aplanospores. Zoospores ఇంకా aplanospores ఫామ్ అవడం వల్ల ఇందులో asexual reproduction అనేది జరుగుతుంది. And the last one is the carels. These carels are the orders that belong to the both, that is the freshwater ecosystem as well as the marine water ecosystem అని కూడా అనొచ్చు. మెరైన్ వాటర్ ఫార్మ్స్లో కూడా ఇవి సర్వైవ్ అవుతాయి, ఫ్రెష్ వాటర్స్లో కూడా ఇవి సర్వైవ్ అవుతాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as stone warts. These are type of organisms that grow on a stone. These are lithophilic in nature. అంటే ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్టోన్స్ పైన కూడా అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 9 orders that comes under the class Chlorophyceae. So what are these 9 classes that comes under this class? Volvocales, Chlorobocales, Eulotrichales, Cladophorales, Chaetophorales, Edogoniales, Conjugales, Siphonales and Carels. Next we will move on to what are the exact examples that comes under or that belongs to this Chlorophyceae members. First we will discuss about the first important example, that is about the volvox. First important example is the volvox. Volvox is nothing but it is derived as a volvere. This volvere is also called as to roll. The meaning of this volvere or volvox is nothing but to roll. Roll ante enti? Porladam, rolling. So that type of structure is called as a volvox. Now ఏదైనా మనం రాసేటప్పుడు you need to write about the class, order, family and genus. Now we will write the class of this volvox. Class, order, family, and next one is the genus. So volvox A class ki chendindi. It belongs to the class called Chlorophyceae. ఇంతకు ముందే నేను మీకు కొన్ని ఆర్డర్స్ గురించి చెప్పాను. సో volvox belongs to the order of volvocales. So volvox belongs to the order of volvocales, and coming to the family, it belongs to Volvocaceae. Coming to the genus, it is a volvox. Species ఏదైనా ఉండొచ్చు. Volvox glatophora, Volvox aureus, Volvox rossetti. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్. సో ఏ ఆర్గానిజం అయినా, ఏ ఆల్గల్ మెంబర్ అయినా, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ దిస్, మీకు వాల్వాక్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ద వాల్వాక్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్వియర్. ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద టర్మ్ వాల్వియర్, నథింగ్ బట్ టు రోల్. సో ది వాల్వాక్స్ అనేది ఏ క్లాస్కి చెందింది, దాని యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి, ఏ ఫ్యామిలీకి చెందింది, దాని జీనస్ ఏంటి, స్పీషీస్ ఏంటి అనేది రాయాలి. So here coming to the class, it is an example for Chlorophyceae. So class belongs to Chlorophyceae. Order వచ్చేసి ఇంతకు ముందే చెప్పారు, there are 9 orders. అందులో ఇది first order, that is a Volvocales. Coming to the family, it is a Volvocaceae. Genus is a Volvox. So now we will discuss about some important characters.
This Wallach is nothing but a fresh water forms. Already చెప్పాను ఆర్డర్ గురించి చెప్పినప్పుడే Wallach is nothing but a fresh water forms లోనే ఇది ఉంటుంది and it forms a colony called Cenobium. I'll write some important points. It lives in a fresh water. It forms a colony called Cenobium. So this type of volvox can be ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉన్నప్పటికీ అది లేక్స్లో, పాండ్స్లో, రివర్స్లో, స్టాగ్నెంట్ వాటర్ పైన ఈ అలాంటి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకి ఈ వాల్వాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది, లేక్స్, వాటర్ అన్నిటిలో. సో ద ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ మల్టీ సెల్యులార్. ఈ వాల్వాక్స్ యొక్క ప్లాంట్ బాడీ అనేది అంతా కూడా మల్టీ సెల్యులార్లో ఉంటుంది. మల్టీ సెల్యులార్ అంటే హ్యావింగ్ అ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కాలనీ, globular or oval in color. So the plant body of the volvox is having a multicellular అంటే ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్లో మల్టీ సెల్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇంకా డెఫినెట్ నంబర్ ఆఫ్ సమ్ సెల్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ టైప్ ఆఫ్ కాలనీ అంటే ఒక దాంట్లో ఇన్ని సెల్స్ మాత్రమే అయ్యి ఒక కాలనీగా ఫామ్ అవుతాయి చూసారా, అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ని, అలాంటి గ్రూప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ని Cenobium అని అంటున్నాం. When definite number of cells are placed under one colony are called as a Cenobium. So normally the number of cells అనేది 1000 ఉంటాయి దేంట్లో, Volvox aureus species లో. There will be 1000 cells in Volvox aureus. Volvox is a genus name here. Okay, so aureus is a species name and there are around 15,000 species in Volvox aureus వచ్చేసరికి మనకు అన్ని ఉన్నాయి. And coming to 1500 to 30,000 in Volvox globata. $15,000 to $30,000. So in order to this, we need to say about 15,000 to 30,000 cells of Volvox are present in Volvox globata. ఈ జీనస్ కి చెందిన ఈ స్పీషీస్ లో మనకి 15,000 to 30,000 of cells అనేటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. So the each vegetative cell of this Volvox is similar to the Chlamydomonas. Now I will draw a small structure of this Volvox so that you people get understood this way. See, Volvox structure అనేది ఇలా ఉంటుంది. This is the structure of the Volvox. So Volvox structure lo these are nothing but the cells. So these are the cells in the structure of this Volvox. So these are arranged like this. So that's why I said this Volvox structure is having a multinuclear structures. See, this is the whole structure of a Volvox. See, this is the cell in a Volvox. These are the flagella. This is the cells. These are the colonies. This whole structure is called as a Cenobial structure. Our whole structure ni manam malli Cenobium cell structures ani antunnam. So normally this is a Volvox structures. This first one ఏవైతే ఉన్నాయో వీటినే మనం colonies or auto colonies అని అంటున్నాం. This we are calling them as a colonies are also called as auto colonies
And coming to the second one, this is the vegetative cells. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి vegetative cell. Vegetative cell is nothing but the first formed cell, and these are the flagella. Flagella in this volvox is normally called as a biflagellate. Biflagellate అని అంటాం ఎందుకంటే రెండు flagella అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి. So this is the flagella. And the next fourth one is the plasmodesmata. See, this is the one which is connecting two cells, right? So this is called as a plasmodesmata. The cells which interconnects two cells is called as a plasmodesmata. And the last, the fifth one ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అంతా ఈ లైక్ ఈ ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా mucilaginous sheath. This all is about mucilaginous sheath. This mucilaginous sheath ఏదైతే ఉందో that will help. దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? It will give a protection to this whole kind of a synovium. So టోటల్గా మనకి synoviumకి ఈ mucilaginous sheath మాత్రమే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ క్లోరోఫైసియా మెంబర్స్కి వచ్చేసరికి నార్మల్గా దిస్ ఇస్ ద హోల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ వాల్వాక్స్. సో నవ్ వీ విల్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ విల్ టేక్ వన్ సెల్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఇందులో నుండి ఒక్క సెల్ తీసుకొని దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటో చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సెల్ హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టూడ్ మేక్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ అ వన్ సెల్. See, this is the one cell of the volvox which is having a two flagella. Which is having a two flagella. The flagella from where the point it originates. The point where the flagella originates is called as a blepharoplast. ఇక్కడ నుండి అయితే ఆ ఫ్లాజెల్లా అనేది ఒరిజినేట్ అయిందో దాన్ని మనం బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ అని అంటున్నాం. సో ద పాయింట్ వేర్ ద ఫ్లాజెల్లా అరైజెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఐ స్పాట్. Here it is called as an eye spot, and again there will be a contractile vacuole. Contractile vacuole, and as I have said, in this type of volvox the chloroplast is having a cup shaped chloroplast. So chloroplast ila cup shaped chloroplast untundi, ila untundi chloroplast. So this is the chloroplast which is having a cup shaped chloroplast, and this is the nucleus. So this is the nucleus. Hello. This is the cup shaped chloroplast, and this layer idantha inka this is the one cell. So each cell consists of this type of structures in it. ఇది ఒక వాల్వాక్స్ లో ఒక్క సెల్ గురించి మాత్రమే అని చెప్పాను. ప్రతి సెల్ కి ఇదే ఉంటుంది. That is the first thing. It consists of two flagella, therefore it is called as a blepharoplast ani antunnam. And the point where this flagella arises is called as the blepharoplast. Biflagellate kabatti two flagellas untayi, eye spot untundi, contractile vacuole untundi, nucleus there will be present, and there also will be a cup shaped chloroplast that is present. So now we will discuss about the reproduction in this. So now we will discuss about the reproduction process. So reproduction process లో నార్మల్గా ఏమవుతుంది, రీప్రొడక్షన్లో ఈ వాల్వాక్స్ అనే స్ట్రక్చర్ అనేది రీప్రొడ్యూస్ అయిపోయి మనకి మళ్ళీ డాటర్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్ ఈజ్ reproduction in volvox. It occurs by both asexual as well as sexual. And coming to this asexual reproduction, this asexual reproduction occurs during the favorable conditions.
ఇది ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. సో మెయిన్లీ ఇట్ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ సీజన్ స్టార్టింగ్లో ఇది జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి ఎండ్ ఆఫ్ ద సమ్మర్ సీజన్లో ఈ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ దిస్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అక్కర్స్ ఎట్ ద posterior side of the synovium. Posterior side of the synovium side ఈ asexual reproduction అనేది జరుగుతుంది. So in this the reproduction in volvox there will be two types of reproduction, asexual as well as sexual reproduction. Asexual reproduction occurs under favorable conditions, whereas this sexual reproduction occurs under unfavorable conditions. So ఏమవుతుంది, now we will move on to the asexual reproduction. Asexual reproduction యాక్చువల్గా ఎలా జరుగుతుంది? This is asexual reproduction in case of a volvox. So first we will take the volvox structure. See, this is the volvox structure. These are the cells. ఇప్పుడు నేను మీకు సింగిల్గా ఒక సపరేట్ సెల్ ఎప్పుడైతే డ్రా చేశానో ఇవన్నీ కూడా అవే సెల్స్. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ 2 ఫ్లాజెల్లా, ఐ స్పాట్, కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్, న్యూక్లియస్, కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. బై ఫ్లాజెల్లేట్లో ఉంటుంది. సో అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కానీ ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజమ్స్లో రిప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే ఆ సెల్ అనేది డివైడ్ అవ్వాలి. ఏమవ్వాలి, ఆ సెల్ అనేది డివైడ్ అవ్వాలి. సో ఇది వాల్వాక్స్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ ద ఫ్లాజెల్లా ఆర్ రిమూవ్డ్. సో ఇక్కడ సెల్ డివైడ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది, సెల్ డివిజన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ నుండి ఫ్లాజెల్లా అన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఈ ఫ్లాజెల్లా అన్నీ కూడా పోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఫ్లాజెల్లా ఆర్ రిమూవ్డ్. సో ద సైటోప్లాజం ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సెల్. ఫ్లాజెల్లా రిమూవ్ అయిపోయినప్పటికీ ఈ సైటోప్లాజం ఏదైతే ఆ సెల్ లోపల ఉందో that will be pushed towards the periphery and becomes large in size. So after undergoing a cell division process జరగాలి అంటే ఇందులో ఉన్న ఫ్లాజెల్లా అన్నీ కూడా రిమూవ్ అవుతాయి. ఫ్లాజెల్లా రిమూవ్ అయిపోయేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ సెల్ లోపల యొక్క ఉన్న సైటోప్లాజం ఏదైతే ఉందో దట్ సైటోప్లాజం అండర్గోస్ ఏదైతే ఆ సైటోప్లాజం ఉందో దట్ సైటోప్లాజం పుష్ టువర్డ్స్ అయ్యేసి ఆ సైటోప్లాజం అనేది లార్జ్లోగా మారిపోతుంది. దట్ సైటోప్లాజం ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సెల్ విల్ బి పుష్ టువర్డ్స్ పెరిఫరీ సైడ్ పుష్ అయిపోతుంది. పుష్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, లాస్ట్కి ఇట్ విల్ బి డెవలప్ ఇంటూ సెల్స్ ఆఫ్ లార్జర్ సైజ్. అది మళ్ళీ లార్జర్ సైజ్లోకి డెవలప్ అవుతుంది. సో ఎలా అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది. See, these are the two cells which are present and here is the. సో ఎప్పుడైతే ఆ సైటోప్లాజం అనేది పెరిఫరీ సైడ్ పుష్ అయ్యి లార్జ్ సెల్గా ఫామ్ అయిందో దాన్నే మనం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం గోనిడియం అని అంటున్నాం. సో వీఆర్ కాలింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్ గోనిడియం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెల్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ సెల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ సెల్. ఇక్కడే ఈ పార్ట్ అనేది ఇలా అవుతుంది, ఇలా ప్రొట్రూడ్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది, ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు, ఫ్లాజెల్లా లేనప్పటికీ సైటోప్లాజం అనేది ఎన్లార్జ్ అయింది కాబట్టి. సో ఇది ఏదైతే గొనిడియా ఫామ్ అయిందో, ఈ గొనిడియా ఏదైతే ఫామ్ అయిందో, సో దిస్ ఈజ్ ద గొనిడియా అండ్ ఈ ఇన్నర్ ఈ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా దిస్ ఈజ్ అ మ్యూసిలేజినియస్ షీత్. దీన్నే మనం మ్యూసిలేజినియస్ షీత్ అని అంటున్నాము, మ్యూసిలేజ్ షీత్ అని అంటున్నాము. దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఆ యొక్క ఆర్గానిజంకి మ్యూసిలేజినియస్ షీత్ ఉండడం ద్వారా అది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ విస్కస్ ఇన్ నేచర్. విస్కస్ ఇన్ నేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ఫ్లూయిడ్ లైక్ నేచర్ ఉంటుంది, పుష్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ గొనిడియం ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దిస్ గొనిడియం షుడ్ మెయిన్లీ, ఈ గొనిడియం అనేది ఫామ్ అయింది అంటే దిస్ గొనిడియం షుడ్ హ్యావ్ 3 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి గొనిడియంలో. ఫస్ట్ ఏంటి, దిస్ బికమ్ ఇంటూ అ లార్జ్ సెల్. ఈ గొనిడియం అనేది లార్జ్ సెల్ లాగా అవ్వాలి, లార్జ్ సెల్ లాగా మారిపోవాలి. సో ఇక్కడ లార్జ్ సెల్ లాగా మారిపోయిందా,
So that is the first important character. And next one ఏమైపోతుంది, cytoplasm should become larger. ఇందులో ఈ సెల్ లోపల ఉన్న cytoplasm అనేది enlarge అయ్యింది. So the cytoplasm should enlarge or cytoplasm should push to the periphery. ఇది యాంటీరియర్ సైడ్, ఇది పోస్టీరియర్ సైడ్. పోస్టీరియర్ సైడ్ని పెరిఫరీ అంటున్నాం. సో ఈ యొక్క సైటోప్లాజం అనేది పెరిఫరీ సైడ్ పుష్ చేసింది కాబట్టి ఆ సైటోప్లాజం అనేది ఎన్లార్జ్ అయింది. సో గొనిడియా అంటే ఇట్ షుడ్ ఫాలో ద 3 మెయిన్ క్యారెక్టర్స్. అవి ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ గొనిడియం షుడ్ హ్యావ్ ఫ్లాజెల్ అనేది ఉండకూడదు, ఫ్లాజెల్ అనేది తీసేయాలి. ఇంకోటి సైటోప్లాజం అనేది పెరిఫరీకి పుష్ అవ్వాలి, cytoplasm అనేది పెరిఫరీకి పుష్ అయిపోవాలి. అండ్ దిస్ సెల్స్ షుడ్ బికమ్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్. సో ఫస్ట్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ గొనిడియం అండర్గోస్ సెల్ డివిజన్. ఈ గొనిడియాలో మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ అనేది జరగాలి. ఈ సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పటికి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఇనిషియల్గా స్టార్టింగ్లో సెల్ డివిజన్ అనేది జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఈ గొనియా సింగిల్ సెల్లో ఉంది. ఏంటిది, ఈ గొనిడియం సింగిల్ సెల్లో ఉన్నప్పటికీ సెల్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి ఇది ఏమవుతుంది, ఇదంతా mucilaginous sheath. So this cell division goes with a longitudinal of 90 degrees. సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ సెల్ డివిజన్తో అది 2 సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒకటే గొనిడియం సెల్స్ ఉంది, ఇక్కడ 2 గొనిడియల్ సెల్స్ అనేటివి ఫామ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సెకండ్ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. సెకండ్ సెల్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి ఇది ఉన్నది కాస్త 60 degrees అయ్యేసి 4 డాటర్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. So under 60 degrees it produced 4 daughter cells. ఇక్కడ సింగిల్ ఒక సెల్ ఉంది, ఇక్కడ 2 డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి ఫస్ట్ సెల్ డివిజన్ తర్వాత. సెకండ్ సెల్ డివిజన్ తర్వాత 4 డాటర్ సెల్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, మనకి థర్డ్ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. థర్డ్ సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు ఇవి ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అప్పుడు ఎన్ని సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెకండ్. సి హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8. సో దెర్ ఆర్ 8 సెల్ స్టేజ్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయిపోయింది లాస్ట్ సెల్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి. ఇఫ్ దిస్ అండర్ గోస్ థర్డ్ సెల్ డివిజన్ అయ్యేసరికి 8 సెల్ స్టేజ్ ఫామ్ అయింది. ఈ 8 సెల్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే ఈ వాల్వాక్స్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో జరుగుతుందో ఈ 8 సెల్ స్టేజ్ని మనం ప్లాకియా స్టేజ్ అని అంటున్నాం. వీఆర్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాకియా స్టేజ్. ప్లాకియా స్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎంత, 8 సెల్లెడ్ స్టేజ్ డివిజన్. సో ఈ 8 సెల్లెడ్, ఇందులో ఏంటి 8 సెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 సెల్స్, ఇక్కడ 2 సెల్స్. సో ఈ 8 సెల్లెడ్ స్టేజ్ అనేది మళ్ళీ 4th డివిజన్, మళ్ళీ ఇంకొక డివిజన్ని జరిపించుకొని this 8th cell will gives rise to a 16 cell like structure. So ఇది 16 cell like structures నిస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16. సో ఈ 8 సెల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు అ 16 సెల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్టర్ అండర్ గోయింగ్ 4th సెల్ డివిజన్. మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ జరిగేసరికి అది 16 సెల్ స్ట్రక్చర్కి రైజ్ ఇస్తుంది. ఈ 16 సెల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అది నేకెడ్ ఉంటుంది, ఇంకా ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. సి హియర్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ 8 సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్లోజ్ ఉంది, ఓపెనింగ్ లేదు. ఇక్కడ 16 సెల్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంది కదా, దిస్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేకెడ్, దాన్ని చూడగలుగుతాము. సో దిస్ ఓపెనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫిలాఫోర్. దిస్ ఓపెనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫియాలోపోర్.
సో 8th సెల్ స్టేజ్ని ప్లాకియా స్టేజ్ అని అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ 4th డివిజన్ ఈ 16th సెల్ స్టేజ్ ఫామ్ అయిందో దానికి ఓపెనింగ్ ఉండడం ద్వారా ఆ ఓపెనింగ్ని మనం ఫియాలోపోర్ అని అంటున్నాం. నాకు దిస్ పోర్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది ఓపెనింగ్ ఉంది కాబట్టి డివిజన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇక్కడికి డివిజన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. నాకు ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, మేచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. సో మేచ్యురేషన్ ప్రాసెస్కి ఏమవుతుంది, ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ పెరిఫరీ అవుతుంది. ఇదేంటి, ఇది యాంటీరియర్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఈ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది పై భాగానికి ఓపెనింగ్ ఉంది, అంటే నథింగ్ బట్ యాంటీరియర్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంది. సో మెచ్యురేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్వర్ట్ అయిపోద్ది, పైకి ఓపెన్ ఉన్నది కాస్త కిందికి అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. సో కింది భాగానికి ఓపెన్ అయింది. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్వర్షన్ టువర్డ్స్ ద పెరిఫెరీ. సో ఇక్కడ ఇన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఏంటి, పెరిఫెరీ సైడ్కి ఇన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇన్వర్షన్ అనేది జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్వర్షన్ జరిగాక ఈ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి గోయింగ్ టు క్లోజ్. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి అది ఓపెనింగ్ అంతా కాస్త క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. సో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఈ క్లోజ్ అయిన స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ లైక్ దిస్. క్లోజ్ అయిపోయాక ఏమవుతుంది, ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్కి ఫ్లాజెల్లా అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ఉన్నాయి కదా, వీటికి there will be the formation of flagella. Flagella అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో హియర్ ద ఫ్లాజెల్లా ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఫ్లాజెల్లా ఫామ్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది, ఫ్లాజెల్లా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే దే కెన్ బి 2 ways. దే కెన్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ కాలనీ. ఈ ఫ్లాజెల్లా 2 waysలో ఎగ్జిబిట్ అవ్వచ్చు. ఏంటి, దే కెన్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఫ్యామిలీ, దే కెన్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ కాలనీ, కొత్త కాలనీ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కొన్ని మదర్లోనే ఉంటాయి, మదర్లోనే ఇంకొన్ని సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ మోడ్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వాల్వాక్స్. సో ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్లో మనకి వాల్వాక్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆ వాల్వాక్స్ అనేది ఇఫ్ దిస్ వాల్వాక్స్ అండర్గో ఎ సెల్ డివిజన్ దెర్ విల్ బీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దోస్ సచ్ ఎన్లార్జ్ స్ట్రక్చర్ కాల్ గొనీడియం. ఆ గొనీడియం అనేది ఫస్ట్ సెల్ డివిజన్ తర్వాత 2 cells ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, సెకండ్ సెల్ డివిజన్ తర్వాత 4 cells ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దట్ 4 cells అగైన్ గివ్స్ రైజ్ టు ఏ 8-celled stage called plakia stage. This 8 cell develop into a 16 cell stage with a wide opening called as a phallopore. This phallopore అనేది anterior end side opening ఉంది కాబట్టి అది పెరిఫరీలోకి మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్వర్షన్. ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది, ఆ ఓపెనింగ్ కాస్త క్లోజ్ అయిపోతుంది. అది క్లోజ్ అయ్యాక మళ్ళీ ఫ్లాజెల్లా ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి దట్ ఫ్లాజెల్లా విల్ బి గివింగ్ రైజ్ టు 2 things. దే కెన్ ఫార్మ్ ఎ న్యూ ఫ్యామిలీ ఆర్ దే కెన్ ఆల్సో stay in the mother cells. So this is the whole process of asexual reproduction that is going to occur in case of this volvox. Now we'll move on to the sexual reproduction. So this is all about the asexual reproduction. So there is a sexual reproduction as well as a volvox life cycle importance. Life cycle దీంట్లో ఏంటి అనేసి. So I'll be continuing with the sexual reproduction in the tomorrow's class because ఒకటేసారి ఇంత ఇదిగా అది ఇది అని చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. Till now you read about this asexual reproduction, okay?